I am discovering the craft. Some take but you're alcohol, successful in some most of take cocaine, some take. I take. This is cinema. For me, Kamal Haasan himself is cinema. I'll explain you why. ఈ లైన్ అగ్రి అవ్వని వాళ్ళు వీడియో మొత్తం చూడండి, అగ్రి అయిన వాళ్ళు కూడా చూడండి ప్లీజ్. బికాస్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ హిమ్ యూ విల్ రియలైజ్ వై ఐ కాల్ కమల్ హాసన్ అనే సినిమా. ఎందుకు అని అంటే నేను పర్సనల్లీ ఆయన మూవీస్ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా. మీరు అతని డైరెక్షన్లో 20 years బ్యాక్ వచ్చిన ఏ మూవీ తీసుకున్నా కూడా ఇట్ లుక్స్ లైక్ 20 years ఇన్ ద ఫ్యూచర్. నాట్ జస్ట్ ఇన్ వన్ ఆస్పెక్ట్, స్క్రీన్ ప్లే, రైటింగ్, డైరెక్షన్, ఎడిటింగ్, మేకప్, టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్, బట్ ఆల్సో ఇన్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, సౌండ్ డిజైన్, కెమెరా లాంగ్వేజ్, యాక్టింగ్ మెథడ్, కాస్ట్యూమ్ డీటెయిలింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఫిలోసాఫికల్ డెప్త్. అయినా కూడా మెనీ పీపుల్ మే హేట్ హిమ్, దే మే గెట్ యాంగ్రీ ఎట్ హిమ్. ఎందుకు అని అంటే కమల్ హాసన్ షుగర్ కట్ చేసినట్టు మాట్లాడరు. హీ స్పీక్స్ బిటర్ రియాలిటీస్ అబౌట్ రిలీజియన్, పాలిటిక్స్, హిపోక్రసీ, సినిమా సిస్టమ్, the kind of topics most people avoid. When he made Anbe Sivam, he questioned blind faith and said humanity is God. After listening this, many people got offended. But Kamal sir clearly mentions that I am not against God. I am just in favor of humanity. కానీ మన వాళ్ళకి ఈ లైన్ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఇయర్స్ పెట్టింది. అడియార్కెల్లాం శివమే అన్బాహం, నాసి అంబేసుం నల్లవరకు అన్బే శివమాం. In a same way, Heramlo kuda, he questioned communal violence and some groups called for banning the film. Anta chaos lo kuda, he never stopped speaking what he believed. ఈయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట అంటారు, I don't speak for applause, I speak for awareness. That's Kamal Haasan. He's not just artist, he's a mirror that reflects the truth. ఈ విషయం వీళ్ళు ఎంతమంది తెలుసు? తను తీసిన మహానది మూవీ తర్వాత గవర్నమెంట్ రీఫార్మ్స్కి డిస్కషన్ అయ్యాయనేసి. ఎస్, ఈ మూవీ ఒక చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ మీద ఉంటుంది. దట్ వాజంట్ ఓపెన్లీ డిస్కస్డ్ ఇన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా టిల్ దెన్. ఐఎమ్ షూర్ దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ సీన్ ఇన్ దిస్ మూవీ. లాస్ట్లో వాళ్ళ డాటర్ని వెతికి ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక సీన్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ 100% షూర్ యూ విల్ క్రై విత్ హిస్ యాక్టింగ్. And I can bet no one can write this in like him with a proper setup. Actually, for this movie, he did a massive research. Enta ante he met people who had gone through similar trauma, and even he spoke to NGOs for his missing children. ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రాలో మొత్తం టీవీ డిబేట్స్లో, న్యూస్ పేపర్ కాలమ్స్లో, NGOsలో మొత్తం డిస్కషన్స్ చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ లాస్ అండ్ జువెనైల్ ప్రొటెక్షన్స్ గురించి. సో a few years later, strict rules were implemented in child adoption and రిమైండ్ హోమ్ మానిటరింగ్ గురించి. యాక్చువల్లీ కమల్ డిడెంట్ టెల్ ఎ సాడ్ స్టోరీ, హీ యూజ్డ్ ఏ సినిమా యాజ్ ఎ మిర్రర్ టు షో ద సిస్టమ్స్ లూప్ హోల్స్. దట్స్ వై పీపుల్ సే మహానది ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ వర్క్స్. ఈయన ఫిల్మ్స్లో ఈచ్ ఫ్రేమ్కి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. హీ డజంట్ జస్ట్ షో ఎ సీన్, హీ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఇట్ లైక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ సౌండ్ డిజైన్, వాచ్ విరుమండి. రోష్మన్ ఎఫెక్ట్ని ఇండియన్ సినిమాకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫస్ట్ మనిషి. అంటే ఒకే సేమ్ స్టోరీని రెండు పర్స్పెక్టివ్స్లో నరేట్ చేసి ఆడియన్స్ని ఆలోచించడానికి పుష్ చేశారు. ఇప్పుడు టారెంటినో అండ్ నోలన్ చేస్తే బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అంటాం, కానీ కమల్ సార్ ఈ ప్యాటర్న్ ఇయర్స్ ముందే డిస్కస్ చేశారు. అండ్ సౌండ్ డిజైన్లో కూడా బైనోరల్ ఆడియోలో ఫుల్ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇండియన్ సినిమా. హెడ్ఫోన్స్లో విన్నప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ డైరెక్షన్, వాచ్ హేరామ్. క్యారెక్టర్స్ ఎమోషన్స్ తగ్గట్టు కలర్ టోన్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. That's visual storytelling. And scale, detailing, emotional blend. Looks like international filmmaker, but made by one man. If you want to learn best writing, watch Anbe Sivam. Chala deep emotions ni, philosophy ni, simple conversations lo convey chesaru. If you want to understand editing and match cuts, watch Abhay. Best uses way of visuals and transitions to show man's psychological breakdown. If you want to learn camera language, watch Nayakan. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో ఒక పవర్, ఒక ఎమోషన్, ఒక లెగసీ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, వాచ్ స్వాతిముత్యం. వితౌట్ ఎనీ విలన్, హీరో ఫార్మెట్ లేకుండా ఒక సింపుల్ ఇన్నోసెన్స్ క్యారెక్టర్తో స్టోరీ మొత్తం డ్రైవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ యాక్టింగ్ రేంజ్, జస్ట్ పిక్ ఎనీ ర్యాండమ్ కమల్ ఫిల్మ్, యూ విల్ జస్ట్ సీ న్యూ మ్యాన్ ఎవ్రీ టైమ్. అండ్ అతను యాక్టింగ్ గురించి చెప్పాలంటే హీ నెవర్ ట్రీటెడ్ ఇట్ లైక్ ఏ జాబ్. ఒక సైంటిస్ట్ లాగా ఎవ్రీ రోల్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. చాచి 420లో విమెన్ డిస్గైజ్లో ఉన్నప్పటికీ
బాడీ లాంగ్వేజ్తో కంప్లీట్గా కన్విన్స్ చేస్తారు. పుష్పక్ విమానంలో డైలాగ్స్ లేకుండా సైలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. భారతీయుడిలో 60+ ఏజ్ మేకప్తో ఆ బాడీ మూమెంట్, ఆ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అన్ని 3 డిఫరెంట్ లేయర్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. అరౌండ్ ఒక 80s అండ్ 90sలో హీ వెంట్ టు స్టాన్ విన్స్టన్ స్టూడియో. సేమ్ స్టూడియో దే వర్క్ ఫర్ జురాసిక్ పార్క్, టెర్మినేటర్ అండ్ ప్రిడేటర్. కానీ అక్కడికి ఒక యాక్టర్లా వెళ్ళలేదు, ఒక స్టూడెంట్ ఆఫ్ సినిమాలో వెళ్ళారు. దే రిలైన్ కంప్లీట్ అబౌట్ ప్రాస్థెటిక్స్. దెన్ హీ యూజెడ్ దట్ ఇన్ హిస్ ఫర్దర్ మూవీస్ ఆఫ్ భారతీయుడు, చాచి 420 అండ్ దశావతారం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, భారతీయుడు మూవీలో ఈవెన్ అంత క్లోజప్స్లో కూడా సేనాపతి వ్రింకిల్స్ ఎంత న్యాచురల్గా మూవ్ అయ్యేవో గుర్తుందా? అండ్ దశావతారం ఈజ్ లైక్ మాస్టర్ పీస్ ఫర్ ఆల్ మ్యాన్. 10 different faces, skin tones, age difference, ethnicities. He made with pure perfection. Because he wasn't just wearing the makeup, he was performing through it. And the way he treats cinema, but not as entertainment, but as an art form, as a philosophy, as a responsibility. Even 20 years back, he talked about things like AI, digital filmmaking, global cinema collaboration. But today, we're calling it as an innovation. But Kamal sir did it way long back, silently, without any social media hype. Kamal Haasan అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ కాదు, ఒక మూమెంట్. ఎవ్రీ డికేడ్లో తనని తానే రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటారు. యాక్టింగ్తో స్టార్ట్ అయ్యారు, బట్ ఈజ్ లవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సినిమా. స్క్రిప్ట్ నుండి సౌండ్ వరకు, సెట్ డిజైన్ నుండి ఫ్రేమ్ కంపోజిషన్ వరకు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో తన ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ హౌ టు స్టే రిలివెంట్ ఫర్ ఎవర్, just watch Kamal Haasan himself. 70 years old, still learning, still experimenting, still challenging what cinema can be.